جیو ماشاءاللہ بھی بہت اچھے اونچا پڑا بیٹا جیتے رہیے سلامت رہیے میں ملتمس ہوں جناب تبسم شاہ صاحب سے تو ابھی عقیدت کے لیے تشریف لائے محمد اور محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے تجھ کو اکبر کی قسم جا دان کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو
ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. جزاک اللہ خیر. میں ملتمس ہوں جناب تصدق حسین صاحب سے کہ وہ دیا سلام کے لیے تشریف لائیں. محمد آل محمد صلوات. سکینہ کہتی بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں. جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے. تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جس نے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری. تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی. گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا. یوں اپنے بچوں کو بازار
ہنساتے رہے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا لعین ڈالا تھا زلفوں میں ہاتھ جیسے تیرے تمہارے لاشے تھے زندان شام تک جیسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر تلاش ختم ہوئی جب لیل کی مجھ پر اٹھایا شبر نے مجھے بہت مارا لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے پوچھوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا I have honored to invite Hujjatul Islam wal Muslimin, Honorable Sheikh Jafar Muhibullah, to please come and address the Majlis Azadaran. Bar Muhammad Aule Muhammad Sallallahu Allama Salli ala Muhammad wa Aule Muhammad. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare حیدری حسینیہ یزیدیہ عظمت محمد آل محمد پر بلند تر صلوات. After Maulana's speech, there will be Urdu speech by Maulana Allama Rizwan Turabi sahab of Pakistan. Bar Muhammad Aul Muhammad sahab. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی اللہ محمد. Again, for the well-being of the community, another salat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكري وسببا للمزيد من فضله
ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له فداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected speakers, my guests, mu'mineen and mu'minat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I give my condolences to the Imam of our time, Imam Hujjah Faraj Sharif, and then to all of you on the occasion which we are commemorating the aftermath of Karbala, the aftermath of the Shahadat of Imam Hussein's Ahlul Bayt and his companions, the imprisonment of Imam Zain al-Abidin, Zain al-Kubra, and the orphans of Karbala, and of course the martyrdom or shahadat of Bibi Ruqayyah sallallahu alayha. As we mentioned last night, that we are in a great need of having this quality of being mushfiqeen, being those individuals who are attentive, who are aware of the state of our families, our loved ones. First and foremost, that immediate family that we have, and then also as we are brothers and sisters in Islam, as Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, that the believers, that they have this relationship of being brothers. And ikhwa is not simply masculine here, but it refers also to women in their fraternity and their sisterhood. And of course, that fraternity, that relationship that we have with one another, it is under that banner that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he stated that, Ya Ali, ana wa ant abawa hadhihi al-ummah, that, oh Ali, you and I are the patriarchs, the father of this ummah. Inshallah, as we do ensure, of course, we have to respect one another, we have to give each other's our due rights as well. And so I just want to, just very briefly, have us to recite a very loud salawat, ithwab, for our Mawlana who is patient, because the philosophy was to have both Majlis running at the same time, the Urdu and the English, so that there would not be too much of a strain on everyone. But unfortunately, over there seems to be some sort of technical difficulties, so now we have them both of them back to back. And so there's a little bit of patience that we all have to have, and also our Mawlana, but inshallah, everything for the love of Allah. Salawat, salawat. So inshallah, to have that quality of being mushfiqeen, as I said, that those individuals, they will sit before each other in paradise, and they will ask their questions, and how did you reach this place? And they said that we reached here because we were mushfiq, we were mushfiqeen. We paid attention to our family in this world, in this dunya. But as I mentioned, that will carry out not only in paradise, but the signs of that is in this life and how we live together, how we interact together, till we reach to that point. Even on Yawm al-Qiyamah, that we will be together, the believers, under that banner of the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam.
But there will be some, as quite often, and I've been asked this question quite a bit, that Allah subhanahu wa ta'ala, as He says in Surah Al-Abasa, that from verse 33 to 37, where He says that إِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ, that when the day of judgment comes, He says you'll find that people, that they will be scattered. That when a person will flee from his brother, a person will flee from his mother, and from his father, from sahibati, that person will flee from their spouses, that person will flee from their children, that they are scattered on the day of judgment. لِكُلِّ امْرِئٍ, as Allah subhanahu wa ta'ala says, for every person, شَأْنٌ يُغْنِيهِ, that person will only be concerned about themselves. And the reason for this is because, as we read the tafsir of this, is because in this world they did not observe the rights of one another. That's the brother, mother, sister, spouse, children, they all have a right on an individual. And likewise, they have a right over those individuals. And because those rights were not observed, meaning that no one paid attention to that, on the day of judgment, on Yawm al-Qiyamah, لِكُلِّ امْرِئٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, that person will only be concerned about themselves. And this is why they're running from one another. Because they think that, oh, well, this person, I've abandoned his or her rights, so they're going to come after me. They're going to seek that right on Yawm al-Qiyamah. Why? Because, again, another selfish reason. You know what? This person backbit me. Or this person did me wrong. Or this person owed me money and they never gave it back to me. So now, it's like, you know what? I put something away for that day, so I'm going to go and get that. And so they're going to be fleeing from one another. Meaning that those individuals who have that quality, they weren't mushfiqeen in this dunya. They weren't paying attention to one another. And so on the day of judgment, they will be scattered until a point that they come together at one point. They're collected together. Why? Because they have nowhere else to run. And as Allah subhanahu wa ta'ala states, and this is where you will see that yes, the believers will be together. That they won't be the ones who are scattered. Those who are scattered are the ones who weren't observing the rights of one another. But then Allah subhanahu wa ta'ala will collect them together and take them to Jahannam. Where is this at? This is in Surah Zumara, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. And those individuals who disbelieve that Allah subhanahu wa ta'ala, He will gather them and He will take them. He will lead them into hell. But for the believers, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. But Allah subhanahu wa ta'ala, again, He will gather, but in fact, those believers, they will gather together because they know that, look, in this dunya, we were mushfiqeen, we were concerned about one another's deen. We were concerned, as I mentioned, that mushfiqeen, we can interpret it into two things. That spiritual intelligence and emotional intelligence. We were concerned about the state of our brothers and sisters. We were concerned about the state of our family. We were concerned about their well-being, not only just their physical well-being, their dunya, but we were concerned about their taqwa. We were concerned about their state with regards to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why, again, hopefully, inshallah, we practice this, but this is one of the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That he advised us. He says that if you don't see your brother or brother or sister, you don't see your sister in the masjid for 3 days, then you call them. You find out what is going on. Maybe there's something wrong. But if we're not mushfiqeen, we're not concerned about that, we're not attentive to that, then what happens? Someone doesn't come, 3 days go by, a week goes by, a month goes by. Sometimes we're not even aware of it. Where's this person? What's happened to this person? Has something happened that either, God forbid, they fell ill and I didn't fulfill my right to that person and visit them? Or perhaps, and this is unfortunately, sometimes it happens, it's the reality of
our state, that sometimes that person will come to our centers, our masjid, somebody said something to them, they got upset, so they said, oh, you know what, I'm not coming back there again. It becomes our duty, our responsibility, especially if we're going to sit in paradise among each other and say that, oh, how did you make it here to paradise? كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. That we were those individuals who were concerned about the well-being of our brothers and sisters. We were those individuals who were concerned about our family. That God forbid somebody said something to them and they didn't come back. That we are the ones who, as Imam Baqir alayhi afdhalu salatu wasalam, he educates us, he says that that individual, again, this is another path to paradise. He says that individual who does what? Who does aslaha bayna mawalina. That person who mends the relationship between two individuals who are among our followers. So that individual will gain paradise. That if we see that, oh, well, hey, there's something wrong with this person, that person, they had some sort of misunderstanding, especially if it's in our masjids, our centers, our Husayniyah, that we come here for the love of Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa sallam. That it becomes our duty, especially when we're going to be Muslim, to mend that relationship. I want to give you one thing that sometimes we probably don't think about this, but just so that it's very clear to us, that this is our goal, this is our objective, so that we're not scattered on Yawm al-Qiyamah. Because being scattered on Yawm al-Qiyamah is simply a sign of our state here and now. That if we're scattered, not observing each other's rights here and now, then that's what is going to happen there. This is one of the things we learned from the ziyarat of Ahlul Bayt alayhim afdhalu salam. And particularly, as we were in Qum, we often recited the ziyarat of Hazrat Ma'asuma salam alayha. But this phrase is also in many other ziyarat. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, أن يحشرنا في زمرتكم. What is that zumra? That group, that gathering. Meaning that on Yawm al-Qiyamah, there will be those who will be gathered with Muhammad wa ali Muhammad alayhim afdhalu salatu wasalam. We gather with the Ahlul Bayt. And that is one of the philosophies of ziyarah, that we recite that ziyarah, or even in the ziyarat of Ashura, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza ma'akum fawzan azima. That, oh, how we wish we were with you. Yes, we can be with the Ahlul Bayt, but we have to act like the Ahlul Bayt. Our life has to be the life of Muhammad wa ali Muhammad. Our death and our way in that path towards the akhirah has to be like that of Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa sallam. I'm not just paying attention to our family. One of those areas that I mentioned last night, and I don't want our brothers to feel bad, as we mentioned, and this was the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said the best of children are the daughters. And if you bring something from out, then you start with your women folk to give them that gift. But this doesn't mean that our boys, our men, our young men, that they're bad. No. I mentioned the philosophy of that. One part of that philosophy is to develop that relationship with your daughters, with the women of that family. And primarily to protect their chastity. This is one of the greatest dangers that we face in the society. The chastity of our women. Their iffah. That they are not like the women of the society who we know, we see. That unfortunately sometimes their
moral level is not as great as what is described in the Quran and the Hadith of the Ahlul Bayt alayhim afdalus salam. And this is one of the things you can test. You can see, one of our Allama has mentioned this, but of course it is extracted from from the Quran, from the philosophy of the teachings of Ahlul Bayt alayhim afdalus salam. He said that one of the things that if you want to test, if you want to see that how corrupt a society is, he says, you look towards the women. If the women are corrupt, meaning that the level of morality is low, you'll find that in the entire society, that morality will be low. If in a society the morality of the women is very high, then in that society in general, that morality, the chastity of that society will be high. Why? Because the women, as mothers, they're going to have a great influence on their children. They'll have a great influence on their children. They'll have influence on their husbands as well. We'll find this. There's an influence between both of them, but those mothers, the way they act and the way they interact, then they're going to have a great influence on their children. I mentioned that relationship between Imam Hussein alayhi and Fatima Zahra. That this is the reason why Imam Hussein, he named all of his daughters Fatima. Fatima, Fatima, Fatima. Subhanallah. But our boys, our young men, as I said, they're not bad. But they are a responsibility for us. Where do we find this? We find this in Surah Al-Takathur, where Allah subhanahu wa ta'ala, at the end of that surah, He says, ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, that you will be asked on the Day of Judgment about that ni'mah you were given. It's a very fine point, inshallah, if we have time. I don't want to take too much long here, but very interesting. If our daughters are a barakah, blessing, as the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, and our sons are a responsibility. Look at where this is explained in the Quran. That daughters, those daughters who, especially the very exemplary daughter in history, is Fatima Zahra sallallahu alayhi wa sallam. And what is the surah that is related to her? The Kawthar. Sons are what? A responsibility. And what is the place where Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions that? At-takathur. Subhanallah. Kawthar and takathur has one root. Kathara. Which means abundance. But there's a difference between Kawthar and takathur. Kawthar is that abundance which in it is full of blessings. Inna a'ataynaka al-kawthar. That Ya Rasulullah, we gave you an abundance of blessings in Fatima sallallahu alayha. But in takathur, there can be blessings. But if we have ghafla, that takathur is just simply abundance minus the blessings. Minus the blessings. That takathur and that blessing, that ni'mah, in one of the riwayats of Ahlul Bayt, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, so Fatima was given Kawthar. She's that Kawthar. She's that source of abundance, of good. And what is that abundance that she gave? The Ma'sumin, the Imam alayhi salatu wasalam. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he says that this ni'mah, one of the meanings of the ni'mah, one of the meanings is the sons, but one of those ni'mah, as Imam Sadiq said, is us, the a'imma, that we are that blessing which you will be asked about. That how did you use that blessing? How did you use that abundance that came from Fatima Zahra sallallahu alayha? That did you follow as you should have followed or not? If you followed, and that abundance was what? It was good. Or what we can say it was kawthari. And that's simply takathur. One of the differences in
just one example so that we understand this very well. So sometimes we have, and we'll find this, and my brother, you would know that, sometimes you'll find that in some places, especially in the Muslim world, you'll have a masjid, it's a small masjid, or small Husseini. It's not big, but it is full of barakah. Why? Because when that Husainiya was built, when it was developed, and the people who run it, and the people who come and who speak in it, they do it sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala. And although it's a very small place, it's used a lot. But then we can have a place that is, somebody spent tons of money on it, millions of dollars. But then when you go in, it's only 1 or 2 or 3 people. That is takathur. It's big. There's a lot that has been put into it, but sometimes, unfortunately, it may have not been done with sincerity. That is takathur. It's a lot of something, but without the blessings and barakah that it should have. Whereas this thing is small, but it has abundance of barakah and blessings. So we should aim to have that kawthari. So our sons, they are that responsibility. Meaning that what is the barakah, again, what that means that we will be asked about, what is that blessing that we will be asked about? That how have we trained our sons to navigate the difficulties of the society? How have we trained them to truly be those individuals that, all of us, we are sitting here, my hairs are gray, your hairs are gray, and there's a few guys here who their hairs are not gray. They're going to have to run this center after us. Have we prepared them for that? Not just simply, hey, you know how to turn this on, you know how to operate this. No, have we prepared their iman? That when they come, they do it out of sincerity. They want to be in this place. That they are inclined to hear. This is what we have to prepare. And this will be our question. When all of the things within the society that is pulling them towards this or pulling them towards that, Friday night, Saturday night, there's so many things that are unfortunate in the society that, again, it has its pull. But we need to make sure that they understand the blessings, the kawthari, the blessings that is in our Husseini, the blessings that are in our majalis, the blessings that are in our ziyarah, the blessings in our tears for Imam Hussein alayhi salam. You'll be asked about that. So how are we preparing? I want to give just one advice of Imam Hussein alayhi salam. And this is to Abdullah ibn Jundab. Again, the son of Jundab. Jundab was one of the companions of Rasulullah, but Abdullah ibn Jundab, one of the companions of Imam Sadiq alayhi salatu salam. And he gave him 6 advices. How do you interact with one another? And these 6 advices, particularly how we should educate our sons and also our daughters as well. How they should interact with one another, especially in the masjid, because sometimes, unfortunately, we get older, our patience gets short, maybe our dad is not the best of a dad, but we have to give our children the best of a dad. And what are those things? Imam Sadiq alayhi salatu, he told Abdullah bin Jundab, he says, listen, if someone cuts you off, someone just simply doesn't want to have a relationship with you, what do? You connect with them. If your brother in deen, if you want to be mushfiq, if your brother in deen says, what, maybe this person said something, maybe he looked at me a way and I didn't like that, and so now I'm not going to say anything to this person. No, you be the one who connects with that person. Make sure that that connection remains. If someone refuses to share with you, give with you, then you should be the one that shares with that individual. If someone does you wrong, then what do you respond? You respond with goodness. It's very easy, as we often know, that, hey, this person did this to me, then I'm going to do that to him. Tit for tat. But the adab of the Ahlul Bayt, especially between
be brothers and sisters in Iman and Deen. We are a small group. So, oh, this person's saying, you know what? No, I'm going to return that goodness. I'm going to turn it. If someone said something bad about you, as Allah subhanahu wa ta'ala also says, is qalu salama. So no, peace. I'm not going to say anything bad. I'm not going to return that insult with an insult. I'm going to have the better adapt. We don't have, there's many lives of the Ahlul Bayt of the Imam. Unfortunately, we don't have that much time to go through all of those stories. If someone has approached you with animosity, you say, you know what, I'm not going to befriend this person. Okay. But whenever you interact with that person, always do it with justice and fairness inside. Okay. That person doesn't want to be, I'm not going to treat that person bad. And if someone has done you wrong, then forgive them. One of the things that we have to understand, this is a wisdom, the hikmah. If we teach our sons to navigate this world, navigate their relationships in this world, and especially in our masajid and our Husayniyah, we teach them to navigate it with wisdom, and this will be the place that they love. This will be the place, and I'll tell you this from, I'm saying this from experience. I know that some of the youth, that they love their masjid, their Husayniyah so much, but what did they do? They said, oh, you know what, let's go hang out at the masjid. They don't say, oh, hey, let's go hang out here, hang out there. They say, let's go hang out at the masjid. And we have accomplished this. And we know that, yes, when we're asked about that ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has given me, then at least I can give a good response to that. I can give a good response. صلى على محمد وعلى محمد. Inshallah, just maybe a few more points, because I'm trying to measure time. I don't want to take too much time. But this means when we develop our families, how do we live truly as a family? And I'm talking about our personal families, but those and how we live as a family at home. Don't think that, oh, hey, when we come to the masjid, it becomes separate. No, it comes out. And how we deal with each other in the masjid as well. Why? Because quite often this is how we're dealing with each other at home. And sometimes we wonder, I get this question, well, why are we having so much difficulties? Sometimes in our life, quite often in our families. And some of the older ones said that, look, if you really examine a family, he says you can divide it into three types of families. One is a family which is illogical, meaning that there's no rationality in that family, meaning that there's no emotional intelligence, there's no spiritual intelligence. Quite often in that family, each individual, or sometimes one individual at a time, is really only thinking about themselves. And what happens on Yawm al-Qiyamah? Everybody's only thinking about themselves. Why? Because in his family he's living like that. Meaning living in his family without emotional and spiritual intelligence. Concerned about the akhirah of his family or her family. Only concerned about, oh, well, how are we living? What type of house we have? What type of car? What is our lifestyle? How much is our bank account? Rather than, are we on the path of Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa sallam? Are we on that path that will take us to Allah subhanahu wa ta'ala? That path where, yes, we will sit in paradise and we will rejoice that we made it to this place. And that family, without that emotional and spiritual intelligence, what happens? This is a family that's perhaps constantly arguing. Sometimes little things. A small thing will come, what? Make it into a mountain. Everything is an issue. Everything is a problem. Rather than saying, oh, you know what, this small thing? Okay, mashallah. No problem. Let's continue to move forward. But in that family which is not logical, every single thing is a problem. The second type of family is
better in the sense that they may not be arguing or these type of things, may not make small things into a mountain. They're logical. No, everything has to be this way. Everything has to be this way. But what happens is that sometimes that over-rationality, meaning that you're not emotionally and spiritually connected to one another, just simply rationally connected to one another. If you do this, this will happen. This is outcome. Do this, this is outcome. What happens? It becomes robotic. It becomes sometimes a cold type of relationship. There's no mahabba. There's no ishfaq, as we mentioned. That third type of family is those who are mushfiqeen, those who have that emotional and spiritual intelligence with regards to one another. And they operate by what? By winning the heart of one another, making sure that each other is on that path to return to Allah subhanahu wa ta'ala. And if they know that this is our path, then whatever we are faced with in this world, wealth, poverty, whatever difficulty we're faced with, we can overcome that. Those things are not an issue. And this is one of the greatest lessons of Karbala, if we truly pay attention to it. If we truly pay attention. And this is also why Imam Hussein alayhi wasallam, one of the philosophies, one of the wisdoms, why he brought his family to Karbala. That it was a path to paradise, a path towards Allah subhanahu wa ta'ala. Not only for those who were martyred in Karbala, but even for those who survived Karbala and they went on to Kufa and to Sham. It was a path to paradise, to Jannah. So each and every one of those individuals, that if we truly looked at their lives and examined that, who are those individuals who remained after Karbala? They survived Karbala. The children of Karbala. Again, the Manzil Abidin, we know for sure. The women, we know for sure. But those children, inshallah, maybe one day we will discuss the lives of those children who survived Karbala. Of course, one of those individuals was Imam Bakr alayhi salam, but the others who survived Karbala, and their path to paradise was paved. Again, why? Because they saw the best example. Their hearts were won by Karbala, by the sacrifice that was made in Karbala, by the aftermath of Karbala. One of those individuals was Ruqayya, who died in Sham. Before I go into the Masa'ib, there's one story that I want to mention about Sayyidina Ruqayya. And this is recorded in the history of Sham, the history of Damascus, that this event actually took place. It was in the 18th century when Sham and Damascus, when Syria was ruled by the Ottomans, by the Ottoman Empire. The Sultan was Sultan Abdul Hamid at the time. So at that time in Sham, in Damascus, and of course in that area of Zainabiyya, that we call Zainabiyya today, we had one great scholar. His name was Sayyid Hashim. Sayyid Hashim had 3 daughters. One night, his youngest daughter, she had a dream. In that dream, she saw Sayyidina Ruqayya. And she told this young girl, the daughter of Sayyid Hashim, she said, because he was a very influential scholar in Damascus, a Shia scholar, very influential. So she said, tell your father that there's water in my grave. There's been a flood. Tell him to come and to repair this grave, because it is bothering me. So Sayyid Hashim's daughter, she wakes up, she tells her father. And he thinks, he says, again, he's a faqih, he's mujtahid. He says, well, by a dream, you can't, this is not a hujjah as a dream that, okay, now we go and we have to dig up the grave and do these type of things. So for the next 2 nights, meaning 3 nights in a row,
his daughter, she sees Sayyidah Ruqayyah and she's telling him, tell your father to come and to repair this grave. It is full of water. Allah. There was no water in Karbala, but now the grave is full of water. Again, on the third night, after the third night, Sayyid Shami says, he still has a little bit of doubt that can we actually do this? On the fourth night, Sayyid Hisham himself, he says, I slept and I saw this young girl, very radiant face. She comes to me and she says, did your daughter not tell you to come and to repair my grave? It has flooded. It is full of water. And Sayyid Hisham, he says, I woke up astonished by this dream. So he wrote a letter to the governor of Damascus and had that letter sent to Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid, he was like, again, it's not a Shia basis. This is the grave of Hussein ibn Ali, Sayyid al-Shabab al-Hijjah. Is this something that we want to do? Through a little bit of back and forth, Sayyid Hisham convinced him. So they went and they began to dig around the grave initially, and they saw for sure there's a flood, there's water that's flowing into the grave. So at that point, he was given the full green light to go and open the grave and to take the body out, to drain the water from this grave of Sayyidah Ruqayyah and to repair it. So he said that it took 3 days for this to happen. And so on that third day, as he's placing Sayyidah Ruqayyah back in the grave, they said that during those 3 days, that everyone was weeping in Sham, in Sayyidah Zainab. They said, but on that third day, when Sayyid Hisham, he placed the body of Ruqayyah back into the grave, that he himself was crying. He says, but when he came out of that grave, that he was weeping more profusely than before. They said he was weeping and crying uncontrollably. And they asked Sayyid Hisham, that what has happened from the time that you started until now, that now you are weeping more worse than you were weeping before. Sayyid Hisham, he says that if I tell you that what happened when I placed the body of Ruqayyah back in the grave, that you will not be able to bear it, that you too will weep profusely, you too will not be able to control your tears. They asked him that what happened. He says, as I placed the body back into the grave, and as I said that he was mahram to Sayyidah Ruqayyah because of his lineage. He says, as he was placing the body back in the grave, they said just a part of the kafed came up. And he began to see the bruises on the shoulder of Sayyidah Ruqayyah. He was in to see these bruises on Sayyidah Ruqayyah. When Sayyid Hisham, he told these individuals of this, they too began to cry. This is one of those masa'ib, one of those tragedies of Sham, that whenever Imam Zayn al-Abidin, whenever he was asked what was the most difficult part of this journey, he said, it wasn't Karbala, that my father sacrificed himself for Allah. His companions sacrificed themselves for Allah. But the most difficult place was Asham, Asham, Asham. Perhaps this was the meaning of Imam Zayn al-Abidin's dua. He made this dua, Ya Farij al-Ham, Ya Kashif al-Gham. He says, oh Allah, you're the one who relieves our worries. You're the one who removes our grief. What was the grief and worry of Imam Zayn al-Abidin? Sham, that what happened in Sham, that how they were surrounded in Sham. He said that also that how they were also beaten in Sham. Imam Zayn al-Abidin, he also said how the heads were paraded before them in Sham. He says that
Imam Zain al-Abidin, he says, at times we were kept in a place, in a cell that had no roof. So we were not protected from the heat of Sham. We were not protected from the cold of the night. This is the difficulties of Sham, that Imam Zain al-Abidin, he's praying to Allah, Ufuruj hammi, wakshif ghammi, that, oh Allah, relieve me from these worries and these griefs. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. اللهم بحق هذا المجلس الحسين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقضي حوائجنا واشف مرضانا وارحم امواتنا وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من امانه وانسائه والمستشهدين بين يديه وتحت لواء بحق محمد واله الطاهرين. اللهم صل وعلى محمد صلوات. صل على اب میں زحمت دوں گا پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالم دین علامہ رضوان ترابی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور اہل بیت کے فضائل و مصائب سے ہماری سوچوں کو آشنا کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. عظمت محمد آل محمد پر بلند تر صلوات. عظمت محمد آل محمد پر بلند تر صلوات. اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرات الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وآئمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَعْدَائِهِمْ مُنْكَرِينَ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین و امام المتقین یا عباس انتا قمر بنی ہاشم. صلوات بلند آواز سے.
میرے ساتویں معصوم امام کا فرمان گرامی ہے. مولا ارشاد فرما رہے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنها تذهب بالنفاق. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم پر بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو، بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو کہ ہم پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا ہے، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. ایک پھر چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھول اگر بکھرے ہوئے ہوں تو وہ پھول ہی کہلاتے ہیں، لیکن اگر پھولوں کو ایک جگہ پر سمیٹ کر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. ولایت امیر کائنات کے ماننے والے، بلا فاصل کے ماننے والے، ذرا بہت مہربانی جنہوں نے سمجھا ہے، بہت مہربانی. ذرا فاصلوں سے بیٹھے ہیں، ذرا بلا فاصل ہو جائیے، ذرا تھوڑا سا زحمت فرمائیے تاکہ تقدس کا صحیح ماحول وجود میں برقرار رہ سکے. بہت مہربانی، صدا سلامت رہیں. بہت مہربانی، بہت مہربانی. اپنی پاکیزہ زبانوں کو معطر فرمائیے تلاوت درود کے ساتھ. بہت مہربانی، زحمتوں کا بہت شکریہ. آج اس ویکینڈ کی میری آخری مجلس ہے اور خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں بہت ہی ممنون ہوں آپ تمام جو اپنے گھروں کا آرام اور سکون چھوڑ کر بارگاہوں کی عزاخانوں کی زیرت بنتے ہیں. آپ سب صدا سلامت رہیں. بہت سی دعائیں ہیں آپ تمام کے لیے، آپ تمام کے خانوادوں کے لیے، آپ کے اچھے مستقبل کے لیے. جہاں پر میں آپ سب کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوں، وہیں پر قبلہ سید علی اسد شاہ صاحب کے تمام خانوادے کا انتہائی ممنون ہوں جو مجھے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ یہاں پر یاد کر رہے ہیں. دعا ہے کہ مالک سید علی اسد شاہ صاحب کو اپنے خانوادہ کے ہمراہ، اپنے عزیزوں کے ہمراہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے. امام زمانہ اپنا خاص سایہ عاطفت ان پر فرماتے رہیں مسلسل. اور میں اپنے محسن، اپنے مربی سید عامر عباس نقوی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں جن کی خاص شفقت اور محبت کے طفیل مجھے آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے بہت سی دعائیں. آپ تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے بہت سی دعائیں. اپنی پاکیزہ زبانوں کو معطر فرمائیے تلاوت درود کے ساتھ. شہدائے ملت جعفریہ جہاں جہاں بھی پوری روئے زمین پر جہاں بھی کوئی بھی مومن یا مومنہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے تلاوت درود. میں اپنی گفتگو کا پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس جملے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میرا مجمع کتنا بیدار ہے، کیا سننا چاہتا ہے اور کتنا سننا چاہتا ہے. توجہ عزیزان، جس کے کپڑے سردار ملائکہ سی کر لائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. بہت مہربانی، صدا سلامت رہیں. عرض کیا ہے کہ جس کے کپڑے سردار ملائکہ سی کر لائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سی کر جائے اسے عباس کہتے ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह। نہیں ابھی میں سمجھا نہیں سکا, آپ کی توجہ ابھی ادھر ادھر ہے. میں خاموش نہ رہتا ہوں نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہوں. माशाल्लाह جو بھی گھر سے نیت کر کے آتا ہے کہ آج مفت میں مجلس سننی ہے, کوئی نعرہ نہیں, کوئی سلوات نہیں, وہ آج اپنے ارادوں پر پکا رہیں. پانچ نعرے, 5.25 لاکھ نعرے حیدری بہت مہربانی, بہت مہربانی. میں نے مکمل میرٹ پر دعا لینی ہے, کوئی بھیک میں نعرہ نہیں لینا, کوئی بھیک میں سلوات نہیں لینی. میں نے مکمل میرٹ پر بات کرنی ہے, میرٹ پر بات کر کے انشاءاللہ آپ سب سے دعا لینی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ جس کے کپڑے سردار ملائکہ سی کر لائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں, اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سی کر جائے اسے عباس کہتے ہیں. عزیزان توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. دین جس کی پناہ میں ہو اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. دین است حسین, دین پناہ است حسین. دین جس کی پناہ میں ہو اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں, اور خود دین پناہ حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس. سبحان اللہ. بہت مہربانی. صدا جی ہیں, صدا سلامت رہیں, مولا کائنات کے امان میں رہیں. माशाल्लाह عزیزان بیٹے 3 قسموں کے ہوتے ہیں. بیٹے کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ 3 قسموں کے. جو اردو دان بیٹھے ہیں بزرگوں, آپ سے میں نے دعا لینی ہے, نوجوانوں کو میں نے کچھ بتانا ہے تھوڑا تھوڑا. عزیزان 3 قسم کے بیٹے ہوتے ہیں اردو زبان میں. 3 قسم کے, ایک پوت, ایک سپوت, ایک کپوت. نوجوان ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا, تھوڑی سی ٹرم کیونکہ مشکل ہے, میں کوشش کرتا ہوں میں آسان الفاظ استعمال کروں. پوت یا پنجابی میں کہتے ہیں پتر. پوت یا پتر اس بیٹے کو کہتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے, جیسا باپ ویسا بیٹا, وہ ہوتا ہے پوت. ایک ہوتا ہے کپوت یا کپتر, جو بیٹا ناخلف ہو جائے, جو بیٹا نافرمان ہو جائے, جو بیٹا اپنے والدین کا نام ڈبو دے, باپ اچھا ہو بیٹا برا نکل آئے, اسے کپوت یا کپتر کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے عزیزان, توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. تیسرا بیٹا ہوتا ہے سپوت یا سپتر, جو بیٹا اپنے والدین کا نام برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فضائل میں, کمال میں, نیک کردار میں بزرگوں سے بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آئے, اسے سپوت یا سپتر کہتے ہیں. تو یاد رکھنا, اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو عزیزان ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. محمد و آل محمد کے گھر میں جو کوئی بھی دنیا میں آیا وہی سپوت بنا, وہی سپوت بنا. عزیزان وہی سپوت بنا. بھئی علی کا بیٹا ہو کر پھر سپوت بننا کوئی عام بات ہے؟ فضائل اور کمال کی کوئی منزل علی بادشاہ نے چھوڑی ہو تو کوئی آگے قدم رکھے, لیکن اگر علی کا ہی کوئی بیٹا فضائل کمال اور نیک کردار میں علی بادشاہ سے بھی آگے بڑھتا نظر آئے تو یہ بھی علی بادشاہ ہی کا ہی کمال ہے, کیونکہ علی بادشاہ کی تربیت ہی ایسی ہے. عزیزان علی کا کوئی بیٹا سپوت کیسے بنا؟ توجہ عزیزان, علی کا کوئی بیٹا سپوت کیسے بنا؟ توجہ عزیزان, مسجد نبوی ہے, کائنات کا نبی اپنے منبر پر تشریف فرما ہے. کائنات کے نبی کے سامنے انسانوں کا ٹھاٹھماتا سمندر ہے. انسانوں کے سمندر میں ہاشمی الگ ہیں, ہاشمی الگ ہیں, پورے عالم اسلام میں ہاشمی الگ ہیں. ہاشمیوں میں سب سے چمکتا ہوا چہرہ میرے مولا علی کا. اس کی مرضی کے بغیر نام بولنے والے محمد مصطفیٰ کے لب ہلے. میرے نبی نے مسکرا کے مولا علی کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا, یا علی
तू हाशमियों का सितारा है, या अली तू हाशमियों का सितारा है, या अली तेरा चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे आसमान पर रोशन सितारा चमकता है। बस थोड़ा सा वक्त बदला, थोड़ा सा जमाना बदला, लेकिन सिर्फ खतीब बदला, मिंबर ना बदला, लेकिन असल की जगह असल, मंसूस मिन अल्लाह की जगह मंसूस मिन अल्लाह, कायनात के नबी की जगह कायनात का इमाम मौला अली तशरीफ फरमा। कल जो मंजर मेरे नबी के सामने था, आज वही मंजर मेरे अली के सामने है। मेरे अली के सामने इंसानों का ठाठे मारता समंदर है, इंसानों के समंदर में हाशमी अलग, हाशमियों में गाजी अलग। गाजी अब्बास का चमकता हुआ चेहरा देखकर मेरे अली के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे सरदार ने मुस्कुरा के अब्बास की तरफ देखा और फरमाया, या अब्बास अंता कमरे बनी हाशिम, अब्बास तो हाशमियों का चांद है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। समझ में नहीं आया? जो हाशमियों का सितारा हो उस बादशाह को अली कहते हैं, और जो हाशमियों का चांद हो उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अजीजान, अब्बास, एक मजलिस में क्या अर्ज करूं, अब्बास क्या है? खुदा की कसम अशरों का मौजू है अब्बास। मजलिस एक है, बहुत कुछ सुनाना चाहता हूं, जितना भी वक्त ने इजाजत दी, तवज्जो होगी तो बात समझ में आती चली जाएगी। अब्बास किसी गैर गुजरे घर का फर्द नहीं। अब्बास, पहले अब्बास का खानदान देखो, फिर अब्बास को समझो। अजीजान, अनपढ़ों के खानदान में किबला मैट्रिक पास भी बाबू होता है। अच्छा, मैट्रिक तो लंबी मिसाल है, हमारे पाकिस्तान में तो अनपढ़ों का खैर बहुत बड़ा रिवाज है। वहां पे जो कोई अपने घर में खाली दस्तखत कर लेता हो ना, साइन कर लेता हो, घर वाले कहते हैं ये हमारा बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा बाबू है हमारा। वो दूसरे सारे अंगूठा छाप है, ये तो दस्तखत कर रहा है। अजीजान, कंजूसों और रजीलों के घर में जो कोई किसी को 1 रुपया खैरात दे दे, बड़ा सखी शुमार होता है। घर वाले एक पैसा नहीं देते, ये पूरा रुपया दे रहा है, बड़ा सखी है। बुज़दिलों के घर में जो कोई किसी को झिड़क देकर बुला ले, बड़ा बहादुर तस्वर होता है। भाई दूसरे सारे घर वाले किसी को देख के घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, और ये तो झिड़क दे के बुला रहा है। किबला, इससे आसान मिसाल मेरे पास हो नहीं सकती कि घुप अंधेरे में माचिस की तीली जला दो तो रोशनी कहलाती है, लेकिन अगर सूरज के सामने 1000 वाट का बल्ब भी रोशन कर दो तो उसकी हैसियत नहीं है। आज समझना है कि अब्बास क्या है। तवज्जो अजीजान, अब्बास क्या है? आओ आओ आओ, अगले पिछले सारे मिलकर आज समझना है कि अब्बास किसको कहते हैं। अब्बास किसको कहते हैं? ये अंधेरे घर का चिराग नहीं है, ये बुज़दिलों के घर का बहादुर नहीं है, ये कंजूसों और रजीलों के घर का सखी नहीं है। आज समझो अब्बास किसको कहते हैं। जिस घर में हुसैन हसन जलवा फरमा हो, जिस घर में हुसैन के नूर के डेरे हो, जिस घर में अली अकबर जैसा हम शक्ल पैगंबर मौजूद हो, अरे बाबा जिस घर में अली जैसा सरदार मौजूद हो, उस घर में रहकर जो कमर कहलाए उसे अब्बास कहते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह। ग़ालिबन मेरा चेहरा आप लोगों ने ज्यादा देखा नहीं है, इसलिए मुझे देख रहे हैं कि ये नए अल्लामा साहब लाहौर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, ये कैसे पढ़ रहे हैं। मेरी मेहनत भी देखी, अपनी दुआ भी देखी है। जरा तवज्जो अजीजान, अजीजान, मेरा अमीर कायनात मौला, मेरा हल्लाल और मुश्किलात मौला, मेरा अली मौला, कायनात का वाहिद सरदार है मेरा अली मौला, जिसने खुदा से कभी कुछ नहीं मांगा। हाय 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 हाय।
63 साला जिंदगी में सिवाय एक चीज के मेरे बादशाह ने कभी कुछ नहीं मांगा अल्लाह से। बे मांगता कौन है? जो मोहताज हो। मोहताज कौन होता है? जो खरीद ना सके, जिसके पास परचेजिंग पावर ना हो, वो मोहताज होता है। मेरा सरदार भरी भरी कायनात में कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। तवज्जो अज़ीज़ान, मेरा सरदार अली वो इमाम है कि जिसने जब भी तिजारत की डायरेक्ट अल्लाह से तिजारत की। अली ने जब भी तिजारत की डायरेक्ट अल्लाह से तिजारत की। अगर अली के दिल में आ जाए तो कभी अंगूठी के बदले विलायत खरीद लेता है, कभी एक ज़रब के बदले सकलैन की इबादतें खरीद लेता है, और कभी दिल बन जाए तो सारी जिंदगी ना सोने वाला अली एक रात रसूल के बिस्तर पर सो जाए तो अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। माशाल्लाह। मेरा सरदार कायनात में कभी किसी का मोहताज नहीं रहा अजीजान। अच्छा, अमीर कायनात को एक दो रोज ना सामने से गुजरते देख के एक बंदा अपने हवारियों में बैठा हुआ था, वो रोब डालने के लिए कि अली पर भी मेरा रोब डाल जाए, अली भी इंप्रेस हो जाए मेरी जात से। अपने हवारियों में बैठा हुआ था, कहता है लोगों कनात किया करो, कनात बड़ी अच्छी चीज है, मैं भी कनात पसंद हूं, तुम भी कनात किया करो। अमीर कायनात के कदम रुक गए। मौला ने उसकी तरफ देख के फरमाया, जाहिल इंसान, तुझे पता भी है कनात कहते किसे हैं? हाय 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 हाय। तुझे पता भी है कनात कहते किसे हैं? जी मौला, मैं कनात पसंद हूं, हाय हाय। मुझे मिल जाए तो खा लेता हूं, ना मिले तो सब्र करता हूं। मौला ने फरमाया ये सिफत तो कुत्ते में भी है, हाय हाय। उसे भी मिल जाए तो खा लेता है, ना मिले तो सब्र करता है। वो हाथ जोड़ के कहते हैं मौला आप कैसे कनात पसंद हैं? एक एक बंदे की तरफ मैं देख रहा हूं, कौन इस जुमले के इस्तकबाल कैसे करेगा? मौला आप कैसे कनात पसंद है? मौला आप कैसे कनात पसंद है? मौला ने फरमाया सुन, अली कनात पसंद है, अली को ना मिले तो अली सब्र करता है, अली को मिल जाए तो मखलूक खुदा में बांट देता है। अपनी 63 साला जिंदगी में मेरे सरदार ने कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज के, तहज्जुद की दुआओं में रो रो कर मांगा तो फकत अब्बास मांगा। एक रोज मौला कना दुआ मांग रहे थे, मालिक मुझे बेटा चाहिए, मालिक मुझे थोड़ा साथ तो देना, मेरा बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। साथ एक शख्स बैठा हुआ था, कहने लगा यार ये हद हो गई, अल्लाह ने आपको एक नहीं दो बेटे दिए, दोनों कायनात के मुनफरिद बेटे, दोनों कायनात के मालिक और मुख्तार बेटे, दोनों इमाम बेटे, हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए फिर भी बेटे के लिए दुआ मांग रहे हैं। उस वक्त मौला अली ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा जी मौला मैं हाफिज हूं कुरान का। बड़े फखरिया लहजे में जो इमाम के सामने खड़े होकर या बैठकर फख्र का इजहार करे, उस जैसा जाहिल जमाने ने पैदा ही कोई नहीं किया। जी मौला मैं हाफिज हूं कुरान का। मौला ने फरमाया अगर तूने कुरान पढ़कर समझ लिया होता या समझ कर पढ़ लिया होता तो तुझे ये सवाल करने की जरूरत ही ना होती। हसन और हुसैन तो मुबाहला के दिन से रसूल के बेटे हैं, मैं अपने लिए अब्बास मांग रहा हूं। अजीजान, अमीर कायनात जब दुआ मांगा करते थे तो अमीर कायनात की दुआ के लफ्ज क्या होते थे? मेरा अल्लाह
मुझे बेटा चाहिए और मेरा अल्लाह मुझे हू बहू अपने जैसा बेटा चाहिए। नहीं, अभी मसाइब की मंजिल दूर है, मैंने कुछ अभी अर्ज करना है। मैं अमीर कायनात की दुआ सुना रहा हूं। अजीजान, अमीर कायनात फरमाते हैं, मालिक मुझे बेटा चाहिए और हू बहू अपने जैसा बेटा चाहिए। जैसा मैं आलिम हूं वैसा वो आलिम हो, जैसा मैं बहादुर हूं वैसा वो बहादुर हो, जैसा मैं सखी हूं वैसा वो सखी हो। अमीर कायनात की दुआ के अगले लफ्ज खुदा की कसम यही है कि जैसे मैं वफादार हूं मोहम्मद मुस्तफा का, वैसे वो वफादार हो मेरे बेटे हुसैन इब्ने अली का। अमीर कायनात ने अपनी दुआ की तकमील के लिए एक रोज फरमाया, भाई अकील, मैं बहादुर कबीले में शादी करना चाहता हूं। क्या फरमाया? मैं बहादुर कबीले में शादी करना चाहता हूं। अमीर कायनात के फरमान के एक एक लफ्ज को, मेरे मौला की इस कौल को, इसकी निजाकत को दुनिया समझे। क्या फरमाया है? भाई अकील, मैं बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। अच्छा, ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं बहादुर खातून से शादी करना चाहता हूं? बहादुर खातून का जिक्र नहीं किया। जिक्र क्या किया है? मैं बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। अब मौला अली के जुमले की निजाकत में ये जुमला छुपा हुआ है, ये राज छुपा हुआ है कि मौला के फरमाने का मकसद ये था कि अगर मैंने बहादुर कबीले की औरत से शादी की तो औलाद बहादुर पालेगी, लेकिन अगर औरत खुद बहादुर हो गई तो घर को छोड़कर मैदान में आ जाएगी। वाह 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 वाह। तवज्जो अजीजान, मैं बहादुर कबीले की औरत से शादी करना चाहता हूं। अच्छा, बड़ी अजीब सी मंजिल है खुदा की कसम, मगर आपने साथ दिया तभी गुफ्तगू आगे बढ़ पाएगी। मैं बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। बार बार मैं एक जुमला दोहरा रहा हूं, क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जुमला नहीं, मेरे जुमले का एक एक लफ्ज आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। क्या है मेरा मौला का फरमान? मैं बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। तवज्जो अजीजान, अब ये भाई अकील से क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अपने घर की तहजीब बता रहे हैं कि जब बड़ा भाई मौजूद हो तो छोटे भाई को सबकत नहीं लेनी चाहिए। बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। अजीजान, मेरे अमीर कायनात के एक एक जुमले में, एक एक लफ्ज में खुदा की कसम पूरी कायनात बंद है। बहादुर कबीले की खातून से शादी करना चाहता हूं। अभी समझ में नहीं आया? जो अली, तवज्जो अजीजान, जो अली बुज़दिलों के खानदान से बेटा लेता नहीं है, वो अली बुज़दिलों के खानदान में देगा कैसे? अजीजान तवज्जो। अच्छा, एक मुअज्जा रसूल खुदा ने दिखाया था। अल्लाह मेरे नबी ने एक मुअज्जा दिखाया था जो मशहूर जमाना मुअज्जा है, शक्कुल कमर। सुना है किसी ने? बहुत मेहरबानी, सलामत रहे। रसूल खुदा से जब कुफार मक्का ने मुअज्जे का मुतालिबा किया तो रसूल खुदा ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। है किसी को पता? अंदाजा है ना सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी तशरीह में जाने की जरूरत तो नहीं है। बस यूं समझिए कि हम समझते हैं कि इस तरह उंगली का इशारा किया था, चांद इस तरह 2 टुकड़े हो गया। नहीं, उंगली का इशारा यूं किया था, चांद का एक टुकड़ा ऊपर चला गया, एक टुकड़ा नीचे चला गया। बस आप अपने आप को मक्के की सरजमीन पर तशरीफ फरमा समझिए
کہ آپ بھی وہاں پر مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی رسول خدا کا معجزہ دیکھ رہے ہیں. چاند کا ایک ٹکڑا اوپر چلا گیا ہے, ایک ٹکڑا نیچے چلا گیا ہے, ہم سب بھی وہیں پر موجود ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ ہم معجزہ طلب کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم معجزہ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہیں. توجہ عزیزان, جملے کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے خدا کے لیے, تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دینا ہے. اچھا, ایک ٹکڑا اوپر چلا گیا, ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں ٹکڑوں میں سے چاند کون سا ہے؟ دونوں چاند ہیں. بہت مہربانی, دونوں چاند ہیں, کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے. جب دونوں کی اصل ایک ہو اور اس کے ٹکڑے الگ ہو جائیں تو اسے شقیق کہتے ہیں. شقیق کہتے ہیں. شین قاف کینچی والی, یہ قاف پھر کینچی والی, کہ جن کی اصل ایک ہو انہیں شقیق کہا جاتا ہے. اور مذکر کے لیے اگر استعمال ہو تو اسے شقیق کہتے ہیں, مؤنث کے لیے استعمال ہو تو اسے شقیقہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ایک لقب ہے شقیق, یہ دو ہستیوں کا لقب ہے. دو ہستیوں کا لقب ہے. کس کس کا؟ توجہ عزیزان, دو ہستیوں کا لقب ہے, کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے. اور آئیے سمجھیے کہ کن ہستیوں کا یہ لقب ہے. عباس مولا کا ایک لقب ہے شقیق الحسین, اور بی بی زینب عالیہ کا لقب ہے شقیقۃ الحسین. توجہ ہوگا عزیزان, میں کچھ عرض کرنے والا ہوں. ہے کوئی لینے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ اپنے دامن مراد کو پھیلائیے اور عباس مولا اور بی بی زینب عالیہ کی عظمت کے نئے زاویے کو دیکھیے, نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان. کیا ہے؟ شقیق الحسین ہے عباس, شقیقۃ الحسین ہے بی بی زینب. کیوں؟ ان دونوں کی اصل ایک ہے, ان دونوں کی اصل ہے علی, ان دونوں کی اصل ہے علی, ان دونوں کی اصل ہے علی. یہی وجہ ہے کہ عباس کو جب دیکھتے ہیں تو علی نظر آتے ہیں, بی بی زینب کا لہجہ جب سنتے ہیں تو پھر بھی علی نظر آتے ہیں. صدا جی, صدا سلامت رہے. اللہ بارے دیگر سلام. منہ بول کے پنجا کھول کے نعرہ حیدری حیدری. صدا جی, صدا سلامت رہے. قبلہ آن محسن نقوی صاحب تشریف لے آئے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, بہت مہربانی. عزیزان, خدا کی قسم عباس اور بی بی زینب سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک علی کا لہجہ نہ سمجھا جائے, علی کا چہرہ نہ سمجھا جائے. کچھ عرض کرنے لگا ہوں عزیزان, نئی بات ہے, نئی سوچ ہے, نئے ادراک کے زاویے کھلنے جا رہے ہیں. جب تک علی کے چہرے کو نہ سمجھو, جب تک علی کے لہجے کو نہ سمجھو, نہ عباس سمجھ میں آ سکتے ہیں, نہ بی بی زینب عالیہ سمجھ میں آ سکتی ہیں. کب؟ علی کا لہجہ اگر سمجھنا ہے تو ایک لمحے کے لیے معراج کی طرف جانا ہوگا. جب خالق لم یزل نے پکارا تھا, آواز آئی تھی اودنو منی, میرا حبیب میرے قریب آ, میرا حبیب میرے قریب آ. جیسے ہی آواز اور لہجہ سنا نبی نے مدینے میں اپنے بستر کی طرف دیکھا, پھر آواز کی طرف دیکھا, حیران پریشان ہو کے میرے نبی نے فرمایا, میرا اللہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو خالق کی آواز آئی, میرا حبیب میں نے تیرے دل کی طرف نگاہ کی, میں نے تیرے دل کی طرف نگاہ کی, اور میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے. تو میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے. تو میں نے لسان اللہ کے لہجے میں تجھ سے گفتگو کی تاکہ تیرے دل کو اداسی محسوس نہ ہو, تیرا دل مضبوط رہے. اب علی کا لہجہ سمجھ میں آ گیا, علی کا لہجہ سمجھ میں آ گیا
کہ علی کے لہجے کو خداوند کریم اپنا لہجہ قرار دیتا ہے. علی کے چہرے پر گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. علی کا چہرہ وجہ اللہ, علی کا لہجہ لسان اللہ. تو ابھی سمجھ میں نہیں آیا, علی کا لہجہ مجسم ہو تو بی بی زینب بنتی ہے, علی کا چہرہ مجسم ہو تو عباس بنتے ہیں. سلام قول من رب رحیم سلام علی نوح فی العالمین. چڑھے شہنشاہ, بولے نقیب, نصر من اللہ فتح قریب. چڑھے حیدر, توڑے خیبر, مشکل کشا جو ہے نعرہ حیدری حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. عزیزان, صفین کا میدان ہے. میں نے مولا عباس کا حملہ نہیں پڑھنا, حملے کے لیے پوری مجلس چاہیے. صرف ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھنا ہے عزیزان, توجہ. اچھا, یہ بھی نہیں بتانا کہ علی کے مقابلے میں کون آیا تھا. عجیب بات ہے. اچھا, اللہ زندگی دراز کرے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, برادران اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے 1400 سال کا مسئلہ حل کرنے کی بڑی پیاری سی کوشش کی ہے. انہوں نے لکھا, اچھا جملہ ایک ہے, جملے کے حصے دو ہے. جملہ ایک ہے, جملے کے حصے دو ہے. انہوں نے لکھا, اچھا پہلا حصہ جو ہے وہ ان کے مذہب کی مجبوری ہے, انہوں نے اپنے مسلک میں موجود بھی تو رہنا ہے. دوسرا حصہ ان کی ماں کی شرافت کا ثبوت ہے. کیا بات ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, جنہوں نے لطف لیا ہے, خدا کی قسم میں دعا دے رہا ہوں. کیا بات. جملہ ایک ہے, حصے دو ہے. لکھتے ہیں کہ جو بھی علی سے لڑا یا علی سے لڑی, بہت اچھے, جو بھی علی کے مقابلے میں آیا یا علی کے مقابلے میں آئی, میں ان کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا کیونکہ آنے والے یا صحابی تھے یا صحابیہ تھی. اب ان کی ماں کی شرافت ان کے کام کرتاس کے سپرد ہو رہی ہے. جو بھی علی سے لڑا یا علی سے لڑی, میں ان کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا وہ صحابیہ تھی. اب ماں کی شرافت بول رہی ہے. لکھتے ہیں کہ میں ان کو, علی کے مقابلے میں آنے والوں کو حق پر بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ نبیوں کا نبی فرما گیا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, نام نہیں لے رہا میں کسی کا کیونکہ مسئلہ بڑا عجیب ہے. نام تو کنفرم ہے, ولدیت بھئی یہ تاریخ کا وہ عجیب و غریب کردار ہے جو علی کے مقابلے میں آیا کہ اس کی ولدیت کا تعین کرنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی تھی. توجہ عزیزان, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. امیر کائنات نے ایک روز فرمایا کہ میرا دل ہے کہ آج میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے. ادھر سے حسن آگے بڑھے, ادھر سے حسین آگے بڑھے, بابا میں جاؤں گا, بابا میں جاؤں گا. مولا علی نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں نے کہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے گا, تم دونوں تو مباہلہ کے دن سے رسول کے بیٹے ہو, میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. عزیزان, یہ سننا تھا کہ اون ابن علی کی جوانی نے انگڑائی لی. میرے علی کا نوجوان بیٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا اگر اجازت ہے تو میں میدان میں جاتا ہوں. اس وقت مولا علی فرماتے ہیں اون تجھے میدان میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ بابا مجھے میدان میں جانے کے لیے آپ کی تلوار چاہیے, آپ کا رہوار چاہیے, آپ کا لشکر چاہیے. مغرب کی نماز میں پیچھے مڑ کے دیکھنا, پہلی صف میں نظر نہ آؤں تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. مولا علی نے فرمایا اون بیٹا 1.5 لاکھ کے لشکر پر حملہ کر کے زندہ واپس آ جانا,
मगरिब तक है बड़ा कमाल, लेकिन मगरिब को बड़ी देर है। मैं चाहता हूं इससे और जल्दी चाहिए, इससे और जल्दी चाहिए। ये सुनना था कि मोहम्मद इब्न हनफिया आगे बढ़े। मोहम्मद इब्न हनफिया आगे बढ़ के कहते हैं, बाबा अगर इससे जल्दी चाहिए तो आपकी तलवार चाहिए, आपका रहवार चाहिए, आपका लश्कर चाहिए। और मैं यूं गया 1.5 लाख के लश्कर पर हमला करके फाते होके जोहर की नमाज में पीछे मुड़ के देखना, हसन और हुसैन के कदमों में नजर ना आऊं तो मुझे अपना बेटा ना कहना। अली बादशाह ने मोहम्मद हनफिया को सीने से लगाया और कहा 1.5 लाख के लश्कर पर हमला करके कामयाबी के साथ वापस आ जाना है बड़ा कमाल, है बड़ा कमाल, लेकिन जोहर को बड़ी देर है, जोहर को बड़ी देर है। अजीजान, जब अली बादशाह ने कहा जोहर को बड़ी देर है तो अली बादशाह की निगाह इंतखाब इलाही अब्बास के चेहरे पर टिकी, अब्बास के चेहरे पर टिकी। खुदा की कसम 5 तन पाक की हया सिमट के अब्बास के चेहरे पर आई हुई है। अब्बास ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अब्बास ने सर को झुकाया हुआ है। 2 कदम आगे बढ़ के मेरे अली बादशाह ने ये दुल्लाई हाथों को अब्बास के चेहरे पर रखा, ऊपर उठा के फरमाया, अब्बास तेरा क्या प्रोग्राम है, अब्बास तेरा क्या प्रोग्राम है। अब्बास झुके हुए सर के साथ कहते हैं, बाबा अगर मुझे मैदान में भेजना है तो आपका ना रहवार चाहिए, ना तलवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए। अमीर बादशाह हैरान होकर कहते हैं, ना तुझे रहवार चाहिए, ना तुझे लश्कर चाहिए, ना तलवार चाहिए, तो तुझे क्या चाहिए। अब्बास अजीब लहजे में कहते हैं, बाबा मुझे ना रहवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए, ना तलवार चाहिए, बाबा मुझे आपकी इजाजत चाहिए, शबीर की मर्जी चाहिए। जैसे हुसैन बादशाह ने सुना, हुसैन बादशाह 2 कदम आगे बढ़ के कहते हैं, अब्बास जितना लड़ना है आज लड़ ले। आजादारान मजलूम करबला। अब्बास कितने लफ्जों से मिलके बनता है, ऐन बे अलिफ और सीन, 4 लफ्जों से मिलके बनता है अब्बास। ये जो 4 का अदद है ना, खुदा की कसम, अब्बास मौला की इज्जत और अजमत की कसम, इस 4 के हिस्से का अब्बास की जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। अब्बास दुनिया में आए तो शाबान की 4 तारीख, नाम जनाब सैयदा खुद अता करके गई थी, जिसके लफ्ज 4 हैं, ऐन बे अलिफ और सीन। अपनी जिंदगी में अब्बास ने 4 जंगें लड़ी हैं, 4 हथियारों से जंग की है अब्बास ने। 4 मर्तबा अब्बास को लड़ने से रोका गया। पहली मर्तबा कब रोका गया? अजीजान, 19 रमजान 40 हिजरी, कायनात के अमीर बादशाह को जरब लगी हुई है। मेरे मौला अली अपने घर के सहन में तशरीफ फरमा है। अली बादशाह की आंखें बंद हैं। रोने वालों, अली बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता जो आंखें खोली है ना, सामने 18 बेटों की सज कतार पर निगाह पड़ी है अली बादशाह की। मेरे अमीर कायनात ने अपने एक एक बेटे के चेहरे को बड़े गौर से देखा। सबसे ज्यादा जलाल में अब्बास को देख के अली के मुंह से निकला अब्बास। अब्बास के दिल में यही ख्याल आया कि अभी बाबा अली मुझे हुक्म देंगे, मैं अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसने हमें यतीम बनाने की कोशिश की है। रोने वालों, एक जुमला यहां पर अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे मासूम का फरमान है कि जब भी हमारे बाबा अली के कातिल का नाम लिया करो ना, उसका पूरा नाम लिया करो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि हमारे दादा अली का कातिल कोई गैर मुस्लिम नहीं था, मुसलमानों ने मेरे बाबा अली को मारा है। रोने वालों, जैसे ही अब्बास मौला ने सुना ना कि
کہ مجھے بابا علی یاد کر رہے ہیں. عباس کے دل میں خیال آیا کہ بابا علی مجھے ابھی حکم دیں گے, میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. بس یہی سوچ کے عباس کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ یہی سوچ کے عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پر مضبوط ہو گیا. 2 قدم آگے بڑھ کے عباس کہتے ہیں جی بابا, جی بابا, جی بابا. رونے والوں سنو گے بابا نے کیا کہا ہے. عباس نے جس وقت کہا ہے نا جی بابا, علی بادشاہ عجیب لہجے میں فرماتے ہیں عباس میرے قاتل کو شربت پلا. اللہ جانے کس حوصلے کے ساتھ, کس تحمل کے ساتھ عباس کو برداشت کرنا سکھا رہے تھے علی. رونے والوں, عباس کو دوسری مرتبہ لڑنے سے کب روکا گیا؟ رونے والوں, ٹھیک 10 سال کے بعد 50 ہجری 28 صفر غریب کربلا اپنے مسموم بھائی حسن کا جنازہ لے کے گھر سے نکلے. جیسے ہی جنازے کا ہوا ہے روضہ رسول کی جانب, رونے والوں سامنے سے آ کے ایک عورت نے جنازے کا راستہ روکا. جنازے کا راستہ روک کے عورت کہتی ہے حسین کہاں لے کے جا رہا ہے بھائی کا جنازہ؟ حسین رو کے کہتے ہیں نانا بھی ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, روضہ بھی ہمارا. نانا کے پہلو میں حسن کا جنازہ دفن کرنے جا رہا ہوں. رونے والوں, جیسے ہی نانا کے پہلو میں حسن کا جنازہ دفن کرنے کا نام آیا ہے نا, آئی ہوئی عورت نے ایک رومال لہرایا. رونے والوں, رومال لہرانے کی دیر تھی کہ حسن کے جنازے کی جانب ایک تیر چلا. ایک تیر کے پیچھے 70 تیر چلے. یہ حشر دیکھنا تھا کہ لرزتے کانپتے عباس نے حسن کا جنازہ چھوڑا, جلدی سے گھر کی طرف پلٹے. رونے والوں, عباس کا ساری زندگی اصول کیا تھا؟ عباس کا ساری زندگی اصول یہ تھا کہ عباس جتنی بھی جلدی میں ہوتے, عباس کے سامنے علی و بطول کی بیٹی آ جاتی, عباس کے قدم رک جاتے, عباس کا سر جھک جاتا, عباس ادب سے سلام کرتا, اب پھر عباس آگے جاتا. رونے والوں, آج قیامت کا لمحہ تھا. آج حسن کا جنازہ رخصت کر کے بھائیوں کی واپسی کا گھر کی ڈیوڑی میں میری آقا ذاتی انتظار کر رہی تھی. رونے والوں, قیامت آ گئی اس وقت جب زینب عالیہ دیکھتی رہ گئی, عباس تیزی سے گزرتے چلے گئے. رونے والوں, عباس کے جلال کا یہ عالم دیکھا. میری آقا زادی کہتی ہے ام کلثوم خیر کوئی نہیں, عباس اور مجھے سلام نہ کرے. بہنوں کی گفتگو ہو رہی تھی. رونے والوں, عباس حجرے سے واپس پلٹے. عباس کا حجرے سے واپس پلٹنے کا انداز کیا تھا؟ عباس کے ہاتھ میں ننگی تلوار. عباس جلال کے عالم میں, عباس کا یہ عالم دیکھا. میری آقا ذاتی نے دوڑ کے آگے بڑھ کے عباس کا راستہ روکا. ہولے ہولے کہتی ہے عباس, عباس قبرستان میں تلواروں کی ضرورت تو نہیں ہوتی. کہے تو تھے حسن کا جنازہ دفن کرنے, تلوار لے کے کیوں جا رہے ہو؟ اس وقت عباس سر جھکا کے رو کے کہتے ہیں آقا ذاتی آج مر گیا تیرا عباس. عباس کی زندگی میں حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. لرز کے رہ گئی علی کی بیٹی, لیکن عقیلہ بنی ہاشم تھی. اپنے آپ کو سنبھالا ہے علی کی بیٹی نے. رونے والوں, اپنے آپ کو سنبھال کے 2 قدم آگے بڑھ کے عباس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے میری آقا زادی کہتی ہے عباس, عباس حسن تجھے بھی بہت پیارا ہے, حسن مجھے بھی بہت پیارا ہے, لیکن عباس یاد رکھنا میرا حسین بہت غریب ہے, میرا حسین بہت غریب ہے. عباس سارے راستے چلتے بھی آئے, سوچتے بھی آئے, حسین اور غریب, حسین اور غریب.
لیکن رونے والوں میں کیسے بیان کروں کہ عباس نے حسین کی غربت کو اس وقت اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ دیکھا جب حسین حسن کا جنازہ زمین پہ رکھ کے ایک ایک کی منتیں کر رہے تھے، نہ مارو نہ مارو، میں حسن کا جنازہ واپس لے جاتا ہوں۔ رونے والوں، تیروں سے چھلنی جنازہ حسین حسن کا جنازہ لے کے گھر پہنچے۔ بی بی زینب عالیہ نے ایک نظر حسن کے جنازے کی طرف دیکھا، لیکن رونے والوں حسن کے جنازے کی طرف بی بی نہیں گئی، حسین کی طرف بی بی اس طرح گئی ہے جس طرح پانی نشیب میں آتا ہے۔ رونے والوں، حسین کے قریب آ کے کبھی حسین کی پیشانی پہ بوسا، کبھی حسین کے رخساروں پہ بوسا، کبھی حسین کی گردن پر بوسا۔ بی بی فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے، آقا زادی خیر تو ہے، حسن کا تیروں سے چھلنی جنازہ آیا پڑا ہے، آپ حسین کے بوسے کیوں لے رہی ہیں؟ بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے، او اماں فضا، بچپن میں نانا رسول خدا سے سنا تھا، میرے نانا نے فرمایا تھا میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ اماں فضا، ساری زندگی سوچتی رہی ہوں حسن کیسے امیر ہے، حسین کیسے غریب ہے۔ اماں فضا، وہ دیکھ میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ۔ اماں فضا، حسن کو دوسرا کفن دوں گی، اللہ جانے میرے حسین کو کوئی کفن بھی دے گا یا نہیں۔ اماں فضا، حسن کے جنازے میں تیر ہیں، مجھے وقت کا پتہ چل گیا، حسین کا جنازہ تیروں پہ آنے والا۔ یا اللہ الذین ظلموا ایاما غالبون ماتم حسین۔ یا حسین